நல்ல பதிலே கிடைக்கல. எங்களுக்கு இது புத்தாண்டா செத்தாண்டானே எங்களுக்கு தெரியல. முதலமைச்சரையா எங்க வாழ்க்கைக்கு பதில் சொல்லணும். For 5 months now, Chennai city has been witnessing a series of protests by sanitation workers against the state's move to privatize solid waste management in Zone 5 and 6 of Chennai city. The protesters say that the state government's policy just doesn't threaten their jobs, but dignity and survival too. What has also raised serious questions is the manner in which the state government is handling these protesters. In this week's In Public Interest, we take a closer look at this issue to understand why the Tamil Nadu government that speaks about social justice is reluctant to accept their demands. வேற எங்க வேலைய தான கேக்குறோம், நம்பி தான நாங்க ஓட்டு போட்டோம், கண்டிப்பா இவர் வந்து செய்வாருன்னு. This is not a one-day story, and we won't treat it like one. The News Minute has been consistently reporting on the protest and its developments for months. We believe stories of workers, women, and marginalized communities deserve sustained attention. If you are someone who had stayed with In Public Interest throughout 2025, you would know that In Public Interest is a show that is dedicated to you, the public. We will continue doing so in 2026, but for that we need your constant support. Scan the QR code on the screen and support our journalism. In the last few months, sanitary workers have protested outside the Greater Chennai Corporation, the State Secretariat, the DMK headquarters, and at the memorial of DMK Patriarch M. Karunanidhi. They have even marched to graveyards, jumped into the sea and the Kuam River, all in a desperate attempt to be heard by the government. After holding talks initially, now the government is expecting the protesters to fall in line, and their demands and protests have been met with police clampdown. The sanitary workers, they are protesting for nearly 150 days. We are not expecting the government to announce the permanency for us, but they can talk with us. That is a simple thing. You come forward to make a discussion with us. It is possible or it is not possible, anything. You come and make discussion with us. That is one of the main demand. And why not? We are giving permanency to the other departments. Why not for sanitary workers? This is our question. In the past few years, the Greater Chennai Corporation has steadily handed over solid waste management to private firms. Out of 15 zones in the city, 11 zones were already outsourced during the previous AIADMK regime. In June this year, the DMK government outsourced zones 5 and 6 to Hyderabad-based Ramki Group, sparking off protests. For many of the women who were employed under the National Urban Livelihoods Mission, they will have to work under a private employer with pay cuts. For many, this job is the only source of livelihood, and they say the decision to privatize was taken without consultation. எங்களுக்கு இது வரைக்கும் இந்த தீபாவளி போனஸ், பொங்கல் போனஸ் இன்னி வரைக்கும் நாங்கள் வாங்கல ஐயா. இப்போ ஐயா சொல்கிறாரு, எப்பயோ ரிட்டையர் ஆக போகிறவங்களுக்கு இப்போ பென்ஷன் போடுறேன்றாரு. ஆனால் 15 வருஷமாக நாங்கள் வேலை செய்கிறோம், 16 வருஷமாக வேலை செய்கிறோம். இன்னி வரைக்கும் ஐயா உங்களுக்கு இவ்வளோ வருஷமானா கொடுக்குறேன்னு எங்களுக்கு ஒரு தொகையும் கொடுக்கல ஐயா. இப்போ எனக்கு சம்பளம் இந்த 23,000 ரூபாய், ஒரு நாளைக்கு 753 ரூபா சேல்ரி. இதை வச்சுங்க நாங்கள் 31 நாள் வந்தால் 23,000 ரூபாய் சம்பளம் வரும். அதே மாதிரி தனியார் மயம் போனால் ESCPயை பிடிச்சிட்டு வெறும் 16,000 ரூபாய். அது எப்படி நாங்கள் நடத்த முடியும் ஃபேமிலிக்கு?
The protest is largely led by women from marginalized communities. Protesters allege the voices are being ignored not just because they are workers, but because of their social identity. நாங்கள் யார் ஏழை தலித்து மக்களா? எஸ்சின்றதுக்காக எங்களை ஒதுக்கப்படுறீங்களா? நாங்களும் எவ்வளவோ போராட்டம் பண்ணுறோம். 5 மாதமாக எங்களுக்கு சாப்பாட்டுக்கு இல்லாமல், வீட்டு வாடகை கட்ட முடியாமல், பசங்க படிப்புக்கு இல்லாமல் நாங்கள் எவ்வளோ போராடுறோம். அப்போ எங்களை நீங்கள் பேச்சுவார்த்தைக்கு ஏன் கூப்பிட மாட்டேன்றீங்க? அப்போ நாங்கள் தலித்து மக்கள், எஸ்சி மக்கள், இவங்களை ஏன் நம்ம கூப்பிடணும்? சாதாரண இவங்க குப்பை வாடுறவங்க தானே. ஐயா முதலமைச்சர் அவர்களுக்கு என்னன்னா, நாங்கள் தான் உங்களுக்கு ஓட்டு போட்டோம், இந்த தலித்து மக்கள் தான் ஓட்டு போட்டோம். ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுடைய போராட்டங்கள் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களே இருக்கிறதுனால இது அதிகமாக கவனம் பெறாமல் இருக்கிற ஒரு சூழல் இருக்குது. இன்னும் மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாவும் இதை பற்றியான ஒரு முழுமையான விவாதத்தை எனக்கு கொண்டு வரல. அரசு நோக்கி எந்த கேள்வியும் ஏற்படுத்தலை. டெய்லி லைஃப்பில் இயல்பாக கடந்து போகிற சூழல் தான் நடந்துகிட்டே இருக்குது. அவங்க போராடுவாங்கப்பா, அதுக்கப்புறம் அரெஸ்ட் பண்ணி போயிடுவாங்க, அதுக்கப்புறம் நடக்காது. அப்படி ஒரு மெத்தனை போக்கு தான், அந்த அலட்சிய போக்கு தான் நடந்துகிட்டே இருக்குது. இன்னொன்று இவங்க என்ன எத்தனை நாள் தான் போராடுவாங்க? இவங்க இந்த வேலை பார்த்தா தான் சம்பளம் இருக்குது, இவங்க வேறு எந்த வேலைக்கும் போக முடியாதுல்ல. அப்போ இவங்க அதை நம்மளை நம்பி தான் வரணும்னு ஒரு காரணமும் இருக்குல்ல. அப்படி ஒரு எண்ண போக்குமே இந்த சமூகத்திலையும் அரசியலையும் இருந்துகிட்டே இருக்கிறனால தான் இந்த போராட்டத்தை இன்னும் சரியாக கண்டுக்கிறாமல் இருக்காங்க. However, the Chennai Corporation says the demands of sanitation workers have been considered and protesters now have assured jobs in the private company. We have been addressing it from their side also. Some people are talking with us. We are addressing. So some other parties and some other things are getting involved and making this into some other issue. So see, actually their demand is for work assurance, job assurance that we are giving from corporation side. Yesterday also 10 members from those strike people joined in zone 5. We have also given a press note of that. Like 10 people have been joined in corporation. Okay. So people who are willing are coming and joining, and we are open door. We didn't tell anyone that we won't give job. We are not ready to recruit you, or we are not ready to make you join with Ramki. So we are open door. Today also willing they can join. Okay, so the joining Ramki is the final offer from the corporation. Of course, see, their point is the job assurance that we are giving, right? And second one is salary. Both the things we are giving. What else they demand from us? Activists warn that outsourcing government jobs has become the norm, and any resistance is increasingly viewed as a political threat. Earlier, there were methods of bringing these protests into a negotiating framework. What I'm seeing now is that it's seen as a political threat to the government rather than to being able to negotiate it as a labor right or as a right of women who are employed through contracts, and to ensure that they actually have reasonable contract. Even if you don't make them permanent, they should be that the contract will provide them certain types of social security, wage rise and so on. என்னதான் சமூக நீதி அப்படின்னு நம்ம பேசினா கூட தூய்மை துப்புரவு பணியாளர்களை இந்த நாடு எந்த நிலையில் வச்சிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு உதாரணத்தை நம்ம கண்கூட பார்க்கணும். அப்படின்னா இத்தனை மாதங்களாக இவ்வளவு நாட்களாக அவங்க பண்ண போராட்டத்துக்கு ஒரு சின்ன மூவ் கூட, ஒரு பேச்சுவார்த்தைக்கே அரசு தயாராக இல்லை அப்படிங்கிறது அந்த உளவியலை தான் இதை அம்பலப்படுத்துது. பொதுவாக என்னென்னா, நம்ம பொதுமக்கள் சமூகம் தான் சாதிய உளவியலோடு இருக்குன்னு நம்ம நினைக்கிறோம். பட் அரசு தூய்மை பணியாளர்களை தொடர்ந்து இந்த மாதிரி கையாளுகிற ஒரு என்ன சொல்கிறது, ஒரு நிராகரிப்பு தான் இது. We are asking the government, after 2 months election is coming, what are you going to say to the sanitary workers? Promises, you tell me. Now you are going to say, when I come to the power, I will give the permanency to the sanitary employees, and we will give the salary increment as per Minimum Wages Act. What are you going to say? If you are not completing your promises now, after 2 months, what are you going to say? The push to privatization not only deepens inequality but also strips away the social security of those who are already being discriminated against. சுய உதவி குழுக்கள், வெற்றி நிச்சயம், நலங்காக்கும் ஸ்டாலின், பெண் தொழில் முனைவோர், விளையாட்டு, தோழி விடுதிகள்னு நம்ம திராவிட மாடல் அரசோட எண்ணற்ற திட்டங்களால் பயனடைஞ்ச வெல்லும் தமிழ் பெண்களா அவங்களோட வெற்றிகளை சொல்லும்போது திராவிட இயக்கத்தோட தொண்டனா எனக்கு அளவில்லாத பெருமை உண்டாகியிருக்கு. The question is, can a government that stands for social justice
afford to look the other way. அடி பணிந்து கெஞ்சிட மாட்டோம்